Ага. Ну-ка, смотрим. Да. Ну, як говорится, как говорится, добрый вечер. Вы на канале... Сейчас проверю. Да, звук есть. Вы на канале пожилого геймера. И сегодня мы продолжим проходить игру Хогвартс Легаси. Или Хогвартс Наследие, как она называется. Вот. Так что продолжим наше прохождение, наше поступление в эти двери Хогвартса. Вот. Так что единственное, что персонажу не хватает, это очков, и буду я. Ну вот это получается, ля какое. Вот. И так, как говорится, всем добро пожаловать, всем приятного просмотра. Ну, а я буду продолжать. Вот. Так, доступно новое задание. Так, прицел робить. О, снаряга. Ля, у меня теперь снаряга есть. Типа недоступно. Подожди, я что-то не пойму, а как? По мне еще не недоступно ничего. У этого предмета... ля. Черные кожаные перчатки. О, круглые очки, ля. И головной убор. Темная кепка. Не, так это хует. Вот это будет гопота японская. Ля, это гопота. Це гопота. Нормально, да? Це гопота. Ага. Да и драть, это неплохо. Это, кстати, неплохо. Кто хоть изучил. Так, ну ладно. Так, на чем мы в прошлый раз остановились? У нас есть новое задание. Ревелио. Чё? Опа. Опа. То есть как они лучше моих могут быть? А что они дают? О, ни хрена себе, ля. Сочичманы с защитой. Это да, ля. Это бронированные очки получается. Так, нам надо новое задание, да? Так, а теперь, как там? Оп, да. Погнали. Ля. Ну вот, поехали, погнали. Бля, это прикол. Так, а на каких мы там настроечках рубаем? Так, единственное, надо посмотреть. Мне сказали, что можно включить как-то DLSS 3. Так, а ну-ка, DLSS. 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 Низ, DLSS. Что такое низ? Рефлекс. Для снижения задержки во время рендеринга, что повышает быстродействие ПК. Вот. Вот. Нормально. Мне это надо. Рефлекс это хорошо. О, что это? Что это за прессиды?
Нет, нормально, чё. Ох, нахрена, нормально. Тут музяки. Я надеюсь, лицензионной нету. Revelio. Так, секунду. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. О! Портрет Илиуса. What as well be surrounded by. Питание выполнено. Соберите все в Хогвартс. Блин, прикольно, прикольно. А, это что было? Я не понял, а это как? Это что? Это зачем? Ну, бля, вылетело нафиг. Называется «Я съебал». Я извиняюсь, но эта игра сказала «Я съебалась». Кого ты там играешь, я не знаю, но я съебалась. В смысле, бля, кого я, блядь? Ты что, еблан? Конечно, блядь, я не в игре, блядь. Ты что, дура, что ли? Давай, перезапускаем. Хогвартс Леган, Уганда, блин. Кажется, рефлекс. Уганда Эдишн. Ну, в смысле, стримаю я... О, с другого компьютера. Даже тут. В честь чего тут подлагивание вы. Так, все, я вернулся. Называется Уганда Эдишн какая-то. Ну, случилась, блин, беда. Я тебе вообще не я вообще не напрягаю, бля. Это ебать, ты чё, дурак нахуй? Я тебя вообще не напрягаю. Компьютер. Компурдахтер. Сейчас эти шейдеры ебаные прогрузятся. Как будто, блин, я не в игру играю, а в эмулятор игры играю. Вот что такое чувство у меня. Да, блядь, вот это темный экран. А, может это нахуй закрыть. Я понял. Так, подожди, Уганда. А, ну тут еще эти шейдаки грузятся. Шейдаки лузятся. Вроде бы на SSD ее тоже буцнул. Че она вылетела? Сука. Тварь сутулая. Какая тварь. Авница. Я, можно мне игру? О, игра наконец-то. Проперделась. И мне кажется, что-то ультра для этой игры много. Или мало. Или немного. Я не знаю. Хогвартс. Леганда. Уганда. Гвард Уганды. Порткей. Геймс. Настройки. Бля, только блядь, вот это единственный минус, блин. Не то что минус, а включить. Во, рефлекс включить просто. Все, размытие в движении нахер. Все, так. Все, продолжаем. Продолжаем. Гандит Эдишн, ну, нормально. Revelio. Ревелио. А, ну все, я тут залутался. Да? Идем, значит, на улицу. Здесь не вылетит. Не, нормально. Шикарно. О, котей. Можно? Ля, кошактуна можно гладить.
Ну ще й муркають. От муркають. Вау, от это так от муркають. Ой, лайк за то, що кота можна гладити. Ля. Вау, вот это хороший кот. У меня также макает. Вау. У меня также мак. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. О, Добби, не года, это Добби, младший, это Oh, Добби. excuse, Deke. Ля, це Добби. Ля, Добби. Ah, there you are. Кстати, если кто-нибудь смотрит, как вам? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое... Нет, профессор? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Блин, прикол. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блять, с кем пойти? С бабой или с мужиком? Ну, тут, конечно, любовных этих нету, но такие дружелюбные. Так, я думаю... А давай с I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Вот, за пивом надо, за пивом требую, вот, за пивом хочу. Так, задание завершено, послеурочное занятие. Открыть, доступно новое задание. Так, задача профессора Ронина. Скрещенный палец. Мне нужно поговорить с Люком Шусби. Кстати, давайте вот это выполним. Ну давай пойдем по... Ой, тут котейка есть. Ля, тут сколько кошаков. И разные, ля. Моделька одна, но кошаки разные, цвета разного. Вау, вот это точно мой. Revelio. Вот, подожди. Не, Ронин потом, подожди. Подожди. Ah, there you are. О, дядя. Фонтан.
Ну пошли. Блин, я хочу выполнить дополнительное задание, посмотреть, как это долбится нормально. Люксембург. О, дополнительное задание. Are you all right? Ты в Don't you know порядке? who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Так, сейчас я подойду. Why? пока Because он Hogwarts подскажет, is щас full of bullies and spoil подойду. sports. Ой, блин. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Имбирная эль. Имбирное сливочное пиво. Плюй камни, интересно. А, плюй камни, заебись. Что тут там говорили? Ты знаешь, что такое плюй камни? Такие маленькие шарики, которые похожи на стеклянные. С ними весело играть. А если проиграешь, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Я херею просто, блин. Так, по-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Целая куча плюй камней. Ага. Нет, плюй камни не хочу искать. Подожди, задание. Крещеные палочки. Ага, все, я понял. Потом. Сейчас мы сначала... Да. Подожди. А, ну вон, я вижу. Указатель есть. А, только он не туда пока. А, или туда, подожди. I've always said that travel broadens the mind. Just saying. You'd think she was the Revelio. Чё тут? Чё тут зынькает? Чё тут зынькает? Дед зынькает. Дед зынькает. Блин, прикольно. Блин, по Хогвартсу искать всяких секретов. Это требуется, кстати. Это, блин, да что ж ты... Ох, нихера, я вот это проспидранил. Это я их проспидранил. Так, а куда мне по карте идти задание это? По карте оно... Ох, нихера, я тут не был. Или был? Подожди, бляха-муха. Подожди, я тут, блин. В секретном дуэльном клубе. Лестницы. А, то есть мне надо на башню Когтеврана подняться, да? А, вон, я вижу. Башня Когтеврандуса. А, ну я забыл, что у меня есть этот маячки. Во, заходим. Заходим. Блин, ну четко. Ну я чё скажу? А где FPS? Что с FPS? А? Ну, что-то
улька, что ли? Это много ультра. Давай на высокий поставим. Ну, так кажется, много ультра. Если мне игра вывозит, то, наверное, но... А, я же забыл, я же вертикалку включил. Оно примерно так и будет. Here I've come from the toilet bowl where she Revelio. Did you fancy a mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the leak. Please, please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. О, стоять, видел. Чё? Куда? Куда свалил? Ой, падла, гляньте, у меня геймпад решил сесть в самую неподходящую секунду. Просто он решил меня подвести. Я надеюсь, я эти батарейки зарядил. Да я вижу, что тут что-то есть. Подключил, слава. Revelio. Оп. Есть. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого. Очень высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой-то причине никто точно не знает. О, 3-й уровень. Ля. Это у нас что? О, карта Алгилшира. Во. Revelio. Блин, приколдесина, кстати. А, понятно. Ну, погнали. Под оптиком. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Can I help you? Да. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, Игра. that's all I need to know. Не, I игра coordinate нормально, duels, почему crossed ones. 20? A dueling club of Игра sorts. идет, кстати, нормально. It's Я invitation не only, знаю, so почему. you ну, must так have really кажется. impressed Sebastian. Хотя я тебе скажу, я тут, ну, она поддерживает этот DLSS 3 или как он там. I'm flattered to hear that. Вроде бы Sebastian's я not a его bad включил, duelist вроде either. как работает. Imagine it's quite something to see the two of you duel. Да How does посмотри cross на это. wands work exactly? You show up, Сейчас я посмотрю. I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the Сейчас, school's минутку. greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Странно. Ну да, ну кажется, ну блин, я сейчас подожди, посмотрю на этом, на вазе. Минутку. Сейчас один момент. Странно. А ну-ка, сейчас подойди-ка. Сейчас Иван, да я гляну. Чё он не горюет? Да, уважается. Это черный Саня, ты чё? Какой тебе Гарри, блин? Ты имя его видел? Видел имя? Как зовут перса? А, не видал? Я тебе сейчас покажу, подожди. Сейчас, подожди, я сейчас минуту. Сейчас. Он не черный, он смуглый. Он загорелый. Of course. Dueling's an Смотри, entertaining ебать, pastime. видал? I agree. Кто? Besides, Это не in Гарри, cross это ones, you can duel with a наоборот. partner if you like. Это The first волшебник time I'll pair you Саня. with Sebastian. Next time, Будущий you'll need to bring a пивовар. partner along, or duel alone. Ну вот. So, care to step Саня into the ring? пивовар. Ну вот, получается. Ля, Саня пивовар это получается. Шо? Да, не ожидал? Ля.
Может, это из-за рефлекса этого, NVIDIA рефлекс, которая типа картинку, ну, чтобы она не рвалась, типа, ну, короче, ну это херня, короче, и когда включаешь DLSS, она включается автомат. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Сейчас, один момент. Сейчас тут диалоги закончатся. Ох, нихера. We'll make you regret signing. Какая, ля, сильная и независимая. Ля, так, Левиоса, я знаю, как биться. Ох, нихрена. Подожди, дядя. Чё, подожди, я не подготовился. Ля, сучечку надо пить. Вот так, бан. Подожди, дядя. О, дядя. Блять, ёбаный экран еще, сука. Еще и рассинхрон. А чё с экраном, блядь? Я что-то не пойму, а чё с экраном? Почему все почернело? Блять, потому что это так захват работает, сука. Сейчас, подожди. Еще и рассинхрон, блять. Еще мне этого не хватало. Сейчас, минутку. Так. Вот так. Во, лучше так. Так меньше будет. Я думаю. Ну, уже я знаю. Это из-за того, что игра работает не в полноэкранном режиме. Я не знаю почему, но разработчики не добавили. Так, подожди. There goes my wager. О, дядя. Leviosa. Potato. Stupid one. На. Act like a winner. Leviosa. Accio. I'm the one. Есть. Порвал. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up Это я and тебе you could скажу, be the это next из-за school того, champion. что Brilliant. игра Count me in. работает не в I shall. полноэкранном режиме. Now, it takes time to organize these Полноэкранный- duels, это полноэкранное but check with окно me later. получается. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Все. Единственное, чё? Подожди. Revelio. Leviosa. О. Прикол. Revelio. Не ожидал. Дай, подожди, я посмотрю, что за херня. Нормализовалась. Блин, хрен его знает. Не пойму я что-то. Так, ладно, сейчас будем играть, будем смотреть. И что это может... Подожди. Так. О, совиная почта. А, открылась, ни хрена, нормально. Надо сохраниться. О, сохранение. Так, есть. Так, подожди, надо... Ультра... А стоп, а давай тест прогоним. А, он средний почему-то выбирает. Давай на высокий хотя. Качество ультра. Ты чё, высоко. Вот почему лагал.
Поставь мод на Гарри Белого. Поставить мод на Гарри Белого. Сейчас. А чё ставить? Его ж тут можно поменять. Подожди, его ж тут можно поменять персонажа. Сейчас, один момент. Сейчас я. Секунду. Так, сейчас я один момент сохраню игру. Надо ее перезапустить. Белее гипса. Не, ну это жестко. Ну можно, наверное. Сейчас, подожди. Блять. Если я еще знал как. Вот, блин. Сейчас, подожди, может коллекции, настройки. Нет, настройки это не то. Совина почта. Так. Так. Белее гипса. Хорошо, я понял. Не буду. Белее гипса. Хороший вариант, но я не знаю. Привет. Так, значит, что у нас тут есть? О, пошли дальше. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. Маты до добра. Ну ладно, все, я понял. То еще забанят на ютубе. Я знаю, что тут маты не любят. Так, мне надо по ходу игру перезапустить. Мне так кажется, надо перезапустить игру. Потому что настройки не применились. Да, мне, наверное, надо перезапустить. Так, я, наверное, сейчас перезапущу быстро. Так, чуть-чуть запалю рабочий стол. Чуть-чуть, буквально на секунду запалим рабочий стол. Блин, она еще и долго закрывается. Ё-моё. Ёкало мене получается. Ну, можно... Ладно. Поправить надо. Что поправить надо? Рассинхрон. Ну, что отстает, звук или картинка? Или и то, и то? В чем же проблема? Так, нам надо что? Нам надо... Странно, но рассинхрона я пока не наблюдаю. Мысли, все вывозит. Почему? Нормально все вывозит. Почему? Нормальный фокус. Вывозит. Почему? Нормальный фокус. Не, почему? Графика хуже. Не знаю, ну нормально у меня FPS. Кто сказал? Ну сколько? С вертикалкой 60 кадров. Нормально. Можно даже... Это просто настройки, я... Гамма глаза режет. Света. Гамма, тебе глаза режет. Гамма. Это было гамма. Подожди. Где-то была. Она была в экране.
ставим вот. Гамма. А гаммы я не вижу. Поле зрения, зернистость. Не, гаммы я не наблюдаю. Так. Теперь нам задание надо. Лестница Хогвартса, задание. Так, давай мы выполним вот это еще задание. Так, или потом. Нет, задание потом. Лучше по сюжету двигаться сейчас пока. Пока надо двигаться по сюжету. Во, надо двигаться по сюжету. Надо двигаться по сюжету. Я так предполагаю, надо двигаться по сюжету. Так, я не туда пошел. Неправильно иду. Правильно. Почему неправильно иду? Так. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давай. I'll start on the task right away, Professor. Заберите парящую страницу рядом со статуей. Ага. This is the right area. Я знаю. Wonder where the flying page is. Мне надо... подожди, где она? Got it. Есть. Хорош. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Оп. Accio. Блин, подожди. Где она? Revelio. Accio. Brilliant. Готово. Вернитесь к профессору Ронану. Прикольно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobs. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Разблокировано новое заклинание. Reparo. Восстанавливающая чара Reparo можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Можно. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Прикол. Каждый стрим начинается с лагов одинаково. Мысли. Так сейчас нету лагов. Ну, сейчас лагов нема, ты чё?
Сейчас же нету лага. Сейчас же все нормально. Ты чё, лагов нема. Где ты видишь лаг? Так, подожди. Revelio. Ревелио. О, стоп, 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 страничка. Есть. Поймал. Revelio. I spent hours trying to Вот conjure Ревелио. Целое изображение показывает. Я тебя понял теперь. Я теперь тебя понял. Понял. Не понял. Ой, блин, вот это тяжелый клиент. Так, надо сейчас посмотреть. Сейчас я тогда приостановлю. И куда не пропаду, я сейчас приостановлю. Сейчас поправлю. Сейчас пропаду на ненадолго и попробую. Так. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз, два, три. Звук все равно остается. Сделай ревельер. Ревельер тебе сделать, да? И сделать ревельер. О, сейчас. Сейчас. Revelio. Вроде норм. О. Ну вот. Вроде норм, но это хорошо. Это прекрасно. Так, значит, что у меня за задание? Нам надо Хогсмит. О, нам треба Хогсмит. Вот это хорошо. Вот это надо. Вот это Хогсмит. Так, встретьтесь с Себастьяном у входа в Хогвартс. Revelio. О, здорово. Страничка. Фонтан в центральном зале. Камера тоже. Чё камера? Когда эту рамку убрал, эту ублюдскую. Сейчас, подожди, уберу тебе рамку уже. Ублюдскую. Когда эту рамку ублюдскую убрал. Рамку. Сейчас, подожди. Ой, Дена, устройство захвата видео. Свойства. Ой, блин, я-мое. Я полюсь на всю Америку. Настройки кроссбара. Рамку убрал. Нет, это надо не здесь. Подожди. Фильтры. Хромакей. Зеленый. Нет. Каста. Черная такая вокруг меня. Да я понял, что вокруг меня. Сейчас. Попытаюсь убрать. Так я вообще просроченный. Ну бывает. Так, подожди, надо, значит, что? Ох, нихера я сливаюсь. Зеленый.
на могилку. Вот, блин, ты зараза, блин, как на могилку тебе. Сейчас я тебя уберу там. Снижение утечки цвета. Гладкость. Сейчас. Creative teaching methods. While I don't always enjoy his game, I can admire the enthusiasm. Нету рам. I can't help it if I've never encountered. Все нормально, не моя рам. Cowan asked me. I said I once had a canary. She almost threw me out of class. Yes, Professor Binns does drone on a bit. But have you ever got him really talking Так, about я вернулся. Ну чё, Иван, не моя Knows мать? everything. Still boring, but impressive. I only speak up in class when the teacher doesn't conduct house. Вроде бы убрал. Oh, this cannot possibly be as difficult as it Leonora. seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Тут вообще Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Читай, Everyone thinks I'm utterly позитиве. balmy. Samantha thinks I'm Вот, potty. смотри. Вот, But видишь, it's this painting. позитиве. I never noticed it Позитиве. before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Может, If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do словно come and мотылёк. find me if you stumble на on пламя. something illuminating that solves the Открой mystery. секрет картины. Ваня, ты здесь, Иван? Ё-моё, ну что это? Ну тут это как так-то? Я тебе все настроил, блин, а ты еще, блин, и утил. Вон, чтоб тебе было удобно смотреть. Теперь у меня ни рамки, ничего нету. Теперь у меня хромаджус только есть. Теперь у меня есть хромаджус, понял? Так, часы одел. Так, бля, чё? Бля, неправильно. Так. Revelio. Ага, ну давай. Accio. Так, Акью нет. Reparo. Реперо нет. Levioso. Нет. Lumos. That spot must be a clue. Найдите изображение. I should look around in case it's nearby. Ля какой, понял? Ля, чё могу? Ля, я чё могу? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Оп! Ля. Accio. Подожди. Levioso. Подожди. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Верните мотылька в картину. О, прикольно. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Блин, мне нравится задание. Блин, прикольно. To live in those remote hamlets with the Ashmore. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Так, ну все. Задание выполнено. Вот. Вот. О, 5 уровень. Ля. Ля, какой я монстр. Монстр просто. 5 уровень. Так. Все, погнали. Блин, вот просто играется. Revelio. Игра очень хорошо она играется. Мне это нравится.
Мне это заходит. Как она играется. О, тут сундук хороший. О, друидская накидка из волка. О, может даже снарягу на исходить. Так. Ух, не года. Вот это нормально, вот это хорошо. Ля, какой я супермен. Я супер друид, получается. Revelio. Чего? Что-то звенит? Вот это. Оп. Не звенит. Здравствуйте. О, колокольный звон. О, есть. Ревелио. Замок уровень 1. Revelio. О, хорош, сломанная метла. Хорош, ну погнали, Себас. Hello, Sebastian. Себас. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Конечно, я первый раз в Хогвартс иду. Отведи меня. Well, I shall endeavour to be the very best of guides. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Холодно. Пацаны, блин, я херею просто, блин. У меня дома это просто. Я в ахере, блин. Как же холодно. Блин. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Так, ну погнали. Чё тут у нас? Куда нам идти? Revelio. Есть что найти? Nothing worse than students practicing. Блин, я в шоке. Холодно вообще. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Подойду. Ой, блин, холодно. Ой, я вроде добавил, блин, ну чё ж... Да я хочу... Я знаю, что я молодец.
Марта еще не наступил. Так, ну я здесь. Дети, стульчик. Я уже предлагал, чтобы он никуда не уходил. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Так получше намного. Это пиз... Ой, блин. То вообще в доме холодно, блин. Аж зубы, блин, сводят. Revelio. Блин, прикол. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Конечно. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Да, зеленую, что ли, ублюдочную? Так она она дает характеристики. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Revelio. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. Oh, тут можно лутать. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Revelio. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds towards students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Да, ну что, поехали. Побежали. Блин, охренеть. Have you had much of a chance to explore the castle? Охренеть, какая, блин. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately, they're usually eventful. Ща, подожди, Ваня. Я знаю, я вижу. О, нормализовался, да? Нормализовался. Восстановился. Это перегруз этого кодека был. У меня такое, это перегруз кодека. Это из-за перегрузки кодека. Это из-за перегрузки кодека у меня такое случается. Почему-то кодек не выдерживает, блин. Хотя использую тот и тот, блин, но почему-то, блин, один у меня постоянно перегружен. О, сейчас нормально. Блин, один не лагает, второй, блин, лагает по жести. Я вообще не понимаю. Блин. Один, который с процессора вообще не лагает, блин. А второй, который с видюхи, блин, он подлагивает. Revelio. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers.
What did, Mr. Moon? Demi guys, ugly and airy and Кстати, мне сдвинуть не надо. I shall be at the castle where it's куда-нибудь в другую сторону не надо. Good luck to both of you. Чтоб там типа заклинания открывать или I don't know нормально. what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Желательно, ну сейчас. Сейчас будешь говорить, куда мне двигать. Так, я себе двигаю. Ой, блядь, что я делал? Подожди, надо двигать. Подожди, а что не двигать? А, во. Во, куда? Я предлагаю сюда. Правый угол. Где карта? Вот тут? А, правый угол вот сюда. Вниз, вверх, правый угол. Сейчас я пока экран выключу, говори. А, ну так ты не знаю, где лево, где право. Вверх, вниз. Вверх, вниз, я знаю где. Ну, блин, ты говори куда. Могу хоть на середку себя поставить, блин. Могу сюда. Вот так могу. Вот примерно. Могу вот сюда. Ну, тут я был. Могу сюда. Про это... А. Это влево. То вправо. Вот так. Все. Во. Вот так, то значит вот так. Все. Все прекрасненько. Во. И возвращаемся в игру. Правый верхний угол. Ты чё? Правый верхний? А, я не понял. Ну ладно. Сейчас. Сейчас мы правый верх. Ой, блядь, что я двигаю? Я не то двигаю, что надо. Блядь, да что я двигаю, сука. Блядь, я браузер двигаю, сука. Мне надо камера. Во, правый верхний, да? Во, все. Нормально, вот так. Все. Возвращаемся в игру. Все. Во, шикарно. Ты влево не. Все. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Наверное, меньше, да? Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Я так думаю, еще She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at А, Hogwarts. нормально. Сейчас я чуть-чуть себя меньше сделаю. Ну-ка, вот где-то вот так. Вот, я думаю, вот так как-то нормально будет. Во, вот так. Во, нормально. Я думаю, вот так нормально. Не, это сильно мало. Сильно мало. Давай. Как раз отрегулируемся. Вот так пойдет? Или еще? Во, все, красавчик. Спасибо, Ваня. Спасибо. Спасибо, Дредноут. Уважается. О, блядь, черножопая пришла. Вот, во, шикарно. Вообще, ля. Вот так, вообще шикарно. Что там? О, милагов, ничего нету. Honestly, О, one это could bottle the шикарно. magic of Ля. this place. Ля. I don't know if it's the Мощный shops or волшебник. the people, but there's just Мощный something about сайт. those new. We all flock to it like moths to a flame. Мантия невидим. Блин, нормально. Это мне нравится. Хорошо. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits.
Я, кстати, Ваня посмотрел, как делается S3 работает. Блин, четкая технология. Вот мне нравится. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Надо этот. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательными магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Открыть карту. Это можно менять. Магазин особых товаров. Лавка Оливандера, фолианты и свитки. О, давай в Оливандера. Лавка. Первый лавка Оливандера. Надо кошака погладить. Вау. Revelio. О, я. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный всезнающий Гербальт Оливандер. Палочки из самых разных пород деревьев и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических свиток. Выбирают своих владельцев, занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Так, ну что? Сундук. Ну давай мне палочку. О, чётенько. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Прикольно. Yes. It's about time. Yes. Мне нравится. About time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Блин, вот это вот, я не знаю, игра, конечно, ну, вот, вам может на ютубе сжимается, ну, как сказать, изображение. А так, блин, игра вообще чётенькая. You might do. Вот я глазами вижу, игра чётенькая. То есть вот эта вот технология, она нормально отрабатывается. Well, go ahead, swish. Не, херня. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. О, здравствуйте! Вот мой хороший, здравствуйте! Пришли? Oh, goodness. Здравствуйте. Looks like it's back to the shelf for you. Теперь можно и поспать, да? This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Бузинную давай. С пером Феникса. Perhaps you? There you are. А вот ты где. С пером Феникса. Я вангую, перо Феникса. Yes. I think you might be the one. Давай. Here. Ванга. Take it. Окончательная доработка палочки. Легкая спираль. Как она будет выглядеть? С зарубкой. Классика. Спираль. How intriguing. Мне вот это нравится.
Красное... Ого, перо Феникса, я угадал. Палочка Гарри Поттера, ля. Curious indeed. Мягкая. Перо Феникс. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Yes. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Блин, кайф. Блин, это кайф. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Блин, кайф, 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 кайф. Да, это у меня новая, да, палочка? Правильно, у меня новая палочка? Да, да. Снаряжение. Ага, рукояти. А, да, у меня новая палочка. Так, теперь посетите магазин фолианты. Куда еще надо? Магазин фолианты. Нет, давай зелья. Only a hairy-hearted sod would cast Nintendo on you. Diggory got the cemetery built on them. Ah, the secret is do the hard work first. Блин, прикольно, прикольно. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Хорошо. What can I do for you today? Это очень красиво. То есть Хогвартс, магия. Даже вот эта боевая система, которую я попробовал, мне она нравится. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Лесной шар с замком и бахромой. Давай.
Блин, что тут вот это... Ну. О! Блин, прикол. Мне вообще нравится. Так, теперь мне надо что? Туда. Блин. Likely it was made with something. Что ты творишь? It's a wonderful thing to have in the village. It's made me very fortunate. An inquiring mind. Что ты делаешь? За чё? Ты долбоёб. Ты кот, ты не кот, ты дебил. Чё, хочу. В смысле? Я уголь пил, потому что, блин, это... Ну, а чё ты пьёшь? Не возмущайся. Так, если что, звони. Я понял, хорошо. Завтра будет, не могу. Я понял, хорошо, ладно. Да. Да. Я иду тоже. Нет. Там, ребята, кота дрочить, да? Вот молодцы, блин, кота моего, это, блин. Я посылку вот так подвешиваю. Да за что? За яйца. За яйцем. Слышал, Том? Тебя за яйца подвесят. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Тут, блин. Matilda's student. Котом издевались. I thought I might be seeing you soon. Кашинцы. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Маленький стенд для зельеварения. Во. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Волшебная брюква. Волшебная брюква. Мне очень нравится. I wish I paid more attention when I was at Hogwarts. Revelio.
Летаю. А. Вижу письмо. Акио. Привет. Куры. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. But Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Оп. Тележка. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлоду, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Блин, вообще кайф. Вообще кайф. Блин, игра такая не напряжная, ну, наверное, интересная. У него, короче, может даже баланс есть, зависли. Тут нет чего-то сложного. Нет что-то, блин, это замудренного. Подожди. О! Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффендуйца Энгиста из Вудкрофта, как полагают основатели деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. О! Есть. Акио. Оп, поймал. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. О, сюжет двигаться начал. Draw it away from the building! Away from the village! Ля, уклоняться, как в Дарки. О, бассар! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Levioso! Fringo!
taste of his own medicine. Nicely done. Ой, дядя, ля. Блин, дядя. Защити хлопцев. Ой, ой, ой. Киляй меня. Хрена на меня тут. Revelio. That's right, you blubbering louts. He's faltering. A few more hits should do the job. На. Хорош. Ля, я сейчас я умею. Ля, это ярость. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. Good as you. Oh, hello. A moment, if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. Блин, очень прикольно. Reparo. Владельцем магазина. Mr. Hill was just singing your praises. Может, чайку бах. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell you Revelio battle-worthy items, should you be inclined.
Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка» не служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Welcome to peruse my shop at your leisure. Lumos. Блин, Люмос. Это чё-то. Блин, мне нравится. Короче, только надо на свою мантию одеть. Второе, блин, это говно какое-то дали, блин. Ну, это нормально, мантия. Вот это нормально. Надо чайку бахнуть, ля. Чайку бах. Это говно какое-то дали, нормально. Сейчас, подождите. Сейчас я подойду, ребятки. 3 секунды, и я здесь. Котище. Ты такой котище. Ты противнище. Ты очень красивый, но противный. Ой, мантія, не ведиска, мантія, не ведиска. Так, що там, сколько мы уже стрикаем? Хогвартс Легас. Ой, Хогвартс Наследие, нормально. Так. Что мы, погнали? Здание? Блин, мне нравится. 3 метлы нам надо. Assuming it isn't выпить 3 метлы, я понял. You might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Блин, ну игрушка классная. Если вам нравится, ставим лайки, комментируем. О, здравствуйте. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before.
It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. Я не понял, почему у девки голос мужика? Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the Revelio. castle. Три метлы. Нынешняя владельцей заведения является Сирона Райм. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько саму Хогсмиту. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые говорят насладиться сливочным пивом или огненным виски. О, нормально. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Чтобы переключаться... вы будете Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Прикольно. Revelio. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который вы нашли в Гринготсе.
Блин, игра очень хорошая. You can't imagine how inconvenient travel was before. Have you been to the owl today? House elves have fallen a bit behind with cleaning now. Never a dull moment when I go home. Revelio. Сейчас, наверное, еще 5 минут и будем завершать. I'd like to open a shop in Потому что это все интересно. Блин, ну сколько, блин, вариантов. Тут сколько, блин, бродить можно. Это нормально. То есть это история до мальчика, который выжил. Levioso. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. How nice to see you, my young friend. Шляпа колдуна. Конечно, засветы есть, но лучше играть. Мне с этими эффектами больше нравится. Ну, может, патчами поправят, все исправят. Патчами реально все поправят. Как больше игра только, ну, вернее, она выйдет 10-го в релиз. Патчами первого дня, как игра выйдет, все поправят. Я надеюсь, что поправят, ну, вот это засвет и все в таком духе. Все равно, как говорится, это ж ранний доступ. Как бы полная игра, но ранний доступ. Можно взять задание? Revelio. Еще выше. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Невзирая на мой крайне плотный график, кстати, встретить нового ученика зачастую сразу для профессора Уизли настоящий ребенок требует быть наставником, чтобы помочь ему остаться но перед началом учебы. Это дело вам освободит. Я понял. То есть этого деда изначально ко мне назначили. Revelio. Блин. Сундук выше. Подожди. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription.
When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Секрет медальон. Честно, игра хорошая, мне нравится, прикольно. Но на этом, ребятки, мы будем завершать, потому что вот, говорится, игрушка отличная, игрушка кайфовая, она мне нравится по графике, по геймплею, она прикольно нравится. Но на этом, пожалуй, всем спасибо за внимание, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо, всем удачи